ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ 489 491 ਤੇ 887 ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 189 190 ਜਾਂ 482 ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਇਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 489 491 ਤੇ 887 ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੇਬਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ 887 ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ website as of today. For regional visas, you've got 42 months for the 489s, 30 months for the 491s, 60 months, that's 5 years for the avoidance of doubt for 187s, 27 months for 887s, 14 months for the 494s, and 9 months for another 494 category. Whereas for the non-regional streams, you're looking at 77 days, so say 2.5 months for 482s, 13 months for 186s, 3 months for 189s, and 36 months, which I think may have changed recently, for 190s. There's a fair discrepancy, Mr. Willard, isn't there, between visas, skilled visas for regional areas versus skilled visas for non-regional areas. I wonder if you could explain why that is. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਜੀ। What we're seeing at the moment is a concerted effort to reduce a very large backlog. The way we report processing times is the age of the cases finalised in the particular period for which we report. So that means that, perversely, you can see processing times go up even though we're actually finalising larger numbers of applications because we're working through that backlog. Now, it was difficult for me to calibrate all of the different subclasses and processing times there, but the example I give, which I mentioned earlier in respect of Senator Ruston's question, is when you look at all of those regional visas, we've granted over 18,000 in this year to date. Regional visas? Regional visas, so 187, 487, 489, 491, 494, 887, 191. Yeah. Same period last year, 8,642. Yeah. So a significant increase in activity. What you're seeing with processing times is a consequence of clearing the backlog. And as we get through that, you'll start to see a much more stable picture in terms of processing times for those sort of visas. ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚਤਾਨ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣੋ ਜੀ। This is fair to them, given that they have been waiting since 2020, but in the interim, a lot of people who made their applications a lot later have had their applications processed and visas granted. So there is provision in individual cases and certain circumstances to look at processing an application, expediting the processing. It might relate to individual compassionate compelling circumstances, that sort of thing, where it may have been expedited. As a general rule, though, we process in date order, and when you look at the last 6 months in terms of applications on hand, by far the bulk are much older than that. There's very few that have come in by comparison in that period. So we do have the opportunity now to start making progress in terms of that backlog. Okay, thanks, Mr. Willard. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਹਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਛਾਨਬੀਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੇਬਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਦਈਏ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 887 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ 491 ਤੇ 489 ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 887 ਅਪਰੂਵਲਸ ਪਿਛਲੇ ਨੀਅਰਲੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ 489 ਜਾਂ 887 ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈਗੇ ਆ 10 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਫਰੋਮ ਬਾਜਵਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ।